In a GP, the third term is 24 and the sixth term is 192. Find the 10th term. GP లో third term 24, sixth term 192. అయితే 10th term ఏంటో find out చేయాలి. See, given A3 equals to 24, A3 equals to 24 and A6 equals to 192. So what is the A3 formula? A times R square equals to 24. Say it is 1. A6 means A into R power 5 equals to 192. Say it is 2. Okay, now divide 2 by 1. Divide 2 by 1. ఏమవుతుంది 2 by 1 చేస్తే A into R power 5 by A into R square equals to 192 by 24. So A get cancelled. See, this is of the form A power n by A power n. A power n by A power n. See the formula? A power n by A power n equals to A power m minus n. So this is of the form A power n by A power n. So A power m minus n equals to, see, 24. 24. 6 4 is 8 3 is 24. 8 2 is 8 4 is 32. Next again 3 8 times 8. So R power 5 minus 2 is 3. Equals to 8 can be written as 2 cube. 8 can be written as 2 cube. Now see this formula. A power m equals to B power m. So exponents are equal, then bases also equal. Then A equals to B. See, A power m equals to B power m lo undi kabatti R equals to ఎంత అవుతుంది? R equals to 2 అవుతుంది. Okay. ఇప్పుడు మీరే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 10th term ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. A10. What is A10 formula? A10 formula is A1 into R power 9. So otherwise A into R power 9 simple. But here A is nothing but A1. A1 అన్న ఒకటే. ఓకే, మీకు A1 కూడా తెలియదు. సో ఈ R ని యూస్ చేసుకుని A వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. చూడండి, సబ్స్టిట్యూట్ R equals to 2 in 1. R తీసుకొని 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఏ వాల్యూ వస్తుంది చూడండి. సో వాట్ ఈస్ వన్? A into R square equals to 24. A times R value 2 square equals to 24. Okay, A into 2 square value 4 equals to 24. Okay, 4 in times so 6 times. Therefore A equals to 6. Okay, ఇప్పుడు A తీసుకొని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో A equals to 6. R value ఎంత? 2 power 9. Sorry, R value 2 power 9. So 6 into 2 power 9 simply. Otherwise 6 ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? 2 into 3 అని రాసుకోవచ్చు. లేదంటే 3 into 2 అని రాయొచ్చు. 3 into 2 into 2 power 9. See, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? 3 into A power m into A power n ఉంది చూడండి. A power m into A power n. What is the formula? A power m into A power n. A power m into A power n equals to A power m plus n. ఇక్కడ బేస్ మెన్షన్, పవర్ మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి 1. సో 3 power, so 2 power 1 plus 9. So 3 into 2 power 1 plus 9 is 10. 3 into 2 power 10.